Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawun yan uwa da abokanai na intanet baki daya. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Cyber Expert Hausa na. So yan uwa insha Allah za mu ci gaba daga inda muka tsaya dangane game da wato ainihin picoCTF series da muke gabatarwa, inda muka ce picoCTF yana taimakon muku kwarai da gaske wajen ganin kun haɓaka not just cyber security skills ɗinku da kuma ethical hacking skills ɗinku har da ma wato ainihin Python skills, okay? Ta hanyar ta yadda za ka wato ainihin haɓaka skills ɗinka na warware matsaloli wanda suka shafi wayannan abubuwa da muka faɗa, okay? So yan uwa ba za ka taɓa zama ethical hacker ba sai ka san yadda za ka iya warware matsala, saboda hacking is not just about gaining access. How can you maintain access? Ka yi abubuwan da ya kamata ka yi, sannan kuma ta yaya inda maybe a misali ka fuskanta wata matsala, ta yaya za ka iya warware wannan matsalar. Idan baka da skills ɗin ba za ka iya ba, sai dai kawai ka yi ta kallon wato ainihin kai hacking ɗin ka shiga system ɗin, but you can't do anything, okay? So haka zalika programming ma, okay? So sai kana yi kana wato ainihin testing akan real life scenarios wajen ganin kana extracting information da kuma warware matsaloli, okay? Now, so a bidiyon mu na baya mun tsaya a cikin wato ainihin password crack 1 wanda shine challenge na wato ainihin general skills category din kenan, sannan muna da 100 points, okay? So a wannan bidiyon Allah ya za mu yi kokari wajen warware password 2, bi ma'ana password crack 2 kamar yadda kuke gani. Sannan a yanzu a haka kafin na warware wannan matsalan mutane 6,164 su suka solve wannan challenge, okay? So yanzu idan mu muka solve nan gaba zai kasance da 165, okay? So za mu danna akan challenge kai tsaye kamar yadda kuke gani, sannan ya gama loading. Har wa yau ina tunanin duka wannan general skills din LT Serial Jones shine wato ainihin kirkira wannan challenge, okay? Ko kuma skill category din nan, okay? Na'am, so wannan shi ma ya bamu the same description kamar yadda ya bamu a baya. Yace can you crack the password to get the flag? Zaka iya yin cracking din password din nan kafin ka samu flag, okay? Ka samu flag ɗin ka amsar ka kenan. So yace download the password checker here and you will need the encrypted flag in the same directory too. Okay, so za mu yi downloading ɗin wannan, so za mu ce copy link, okay? So za mu koma cikin terminal kai tsaye, okay? So abin na farko da zan yi shine zan yi bari na ls in ga directed ɗin da nake, ls tag la. Na'am, so za mu yi creating ɗin directed ɗin nan ta wato ainihin mkdir, za mu ce pw crack, a madadin 1 za mu ce crack 2, okay? So za mu danna enter, so za mu ce cd into password crack 2, so za mu danna enter. Muna cikin folder nan muka ls, ba mu da wani abu a ciki. So na za mu yi wget domin mu ɗauko wancan link ɗin da muka kwafa. Za mu ce wget control v, so za mu danna enter. Ya ce muna failed, name of service unknown. Well, bari mu sake yi, ina tunanin mun samu matsala ne, okay? Mu ce wget control v, enter. Alright, so da dukkan alamu dai network ɗinmu ne yake muna wato ainihin yake ba mu matsala, so amma gashi kamar yadda kuke gani ya riga da ya sauka. Yanzu muna da level 2.5, okay? So kada ku manta sunan challenge in password crack 2, okay? So za mu koma mu ɗauko wato ainihin encoded flag ɗin nan kamar yadda muka nuna a baya. So za mu ce copy link, sannan za mu koma mu wget enter, za mu ce control v domin mu yi pasting, sannan mu danna enter, okay? Now, so muka ls za ku ga cewa muna da level 2 flag.txt.enc encode kenan, sannan muna da level 2.5. so har wa yau kamar yadda muka nuna a baya za mu yi amfani da Sublime text editor. So idan baka da Sublime za ka iya nano, okay? So in ka ce nano misali aka ce level 2.5, so zai buɗe ma a cikin nano text editor, okay? So bari na ɗan ƙasa da wannan, okay? So haka za ka bi shi ɗaya bayan ɗaya, ka yi scrolling har zuwa ka ga yadda za ka warware wannan matsalan, okay? So zan ce Ctrl X domin in fita. So ni zan yi amfani da Sublime text editor. Idan kana amfani da maybe mousepad ko leaf pad, ina tunanin yana zuwa da Kali Linux, okay? Babu da shi. So akwai mousepad, ina tunanin akwai mousepad, okay? So mousepad zai iya buɗe ma wannan a cikin wannan, za ka iya rubuta abubuwa daban-daban, okay? So wannan kenan. So ba mousepad nake son yi amfani da shi ba, don't save. So now, so zan yi amfani da Sublime ne. So domin buɗe Sublime a command prompt a terminal ina amfani da command ɗin subl. In dai kana Sublime a cikin Kali Linux ɗinka za ka iya amfani da subl, zai buɗe ma ita kai tsaye, okay? So zan ce // ya buɗe mu everything, okay?
so a cikin directory ina cikin folder cin ta wato ainihin password crack dot wato ainihin 2 password crack 2 ya bude mun everything dot yana nufin in this current directory, in this current folder you should open everything in Sublime Text Editor. Okay, so wanda shine wancan kuke gani ya riga da ya bude mana na. So yanzu muna da wannan encoded flag din nan, sannan kuma muna da level 2.5. okay, na'am. So a baya na muku bayani game da wannan command code din abin da yake yi, so wanda a video mu na baya password crack 1 ya kasance na muku bayani komai da komai, inda na ce wannan open method din ko ce statement ne wanda yake bude ma abu. Okay, so zai iya bude ma in either two ways. Okay, zai iya either reading mode ko kuma writing mode. So in this case muna da reading mode ne, amma kuma read bytes zai mana karanta mana shi a matsayin bytes ne. Okay, so na wannan kenan. So na kamar yadda wato ainihin level ɗin baya nuna, muna da function a nan wanda level 2 password check sunan function ɗin kenan. Sannan a ƙarƙashin function ɗin akwai user input inda a nan user password ɗin yake. So a duk kamar yadda muka yi a baya, misali bari mu ls, muna da level 2.5 muka ce python 3 level 2.5 za ga cewa ce muna please enter correct password for the flag, wanda shine kuke gani a nan wajen input function ɗin nan. Okay, wannan nan wajen na. So misali bari mu rubuta hit. Okay, ya ce that is incorrect. So password din ya mana testing. Okay, bayan ka rubuta input, so idan ba daidai bane kai tsaye zai ma printing din that is incorrect. Print password now. Okay, so wannan kenan. So abin da zamu yi shine a cikin code din kamar yadda kuke gani, if sun ba mu wani sharaɗi a wajen suka ce if user password is equivalent to this, idan ba ku manta ba mun warware wata matsala wadda take da alaka da wannan. So abin da zamu shine za ku mu kafa wannan gabaki daya. So an ba mu ana so mu convert din wayannan 0 times 35 zuwa character version din su muke so. Okay, so kai da zamu je mu firing din Python, misali bari na bude wato ainihin new terminal. So bari na zoom in, so zamu ce python 3. Na'am, sannan za mu yi paste na abin da muka kufa kai tsaye. Mun warware matsala irin wannan a baya. Okay, so yanzu ya ba mu 5909. Okay, so za mu kafa wannan, so shine zai kasance password ɗinmu. So za mu yi running ɗin code ɗin kai tsaye, mu ce python 3 level 2.5, sannan mu danna enter, za mu danna control V. Kada ku manta ya ce if user password abin da muka shigar daidai yake da wannan abun, so wannan character version ne, so za ka yi converting ɗin shi using Python. Okay, so za mu danna enter. Now, so kamar yadda kike gani ce mana welcome back your flag user, sannan ce picoCTF trash singing ko bringing, yes, trash singing. Okay, so wannan kenan, ko kuma trash blinging. So wannan kenan. Now, so wannan shine flag ɗinmu da shi za mu amfani da shi domin mu shiga wato ainihin ba next level ba. Ku ɗan gabarce na ɗauka mana gabatar da shirin over the wire ne. Okay, so zan ci echo abun nan control V, sannan ya muna redirecting din shi zuwa wato ainihin flag. Okay, muka ls muna da flag, muka katin flag zai ba mu wannan. Okay, so za mu koma cikin wato ainihin level din, sannan mu submitting din shi control V, sannan mu ce submit flag. Check. Now, so maybe network me ke faruwa ne. Okay, submitting flag, come on. Okay, ya ce mana error, the server did not respond, so network ne. Bari mu ƙara danna submit flag. Come on. So wannan dai shine flag ɗinmu, tunda mun riga da mun samu bayan mun yi running ɗin code ɗin ya bamu wato ainihin flag ɗin nan kaza kamar yadda kuke gani. Okay, so wannan kenan. Now, so ƴan uwa insha Allah duka da wannan zan kawo ƙarshen wannan bidiyon. Insha Allah, so ku dan gaface ni, ina so ya nuna min wato ainihin amsar, ya ce mana hure din nan. Okay, so network din mu everything is running fine. Okay, oh my god, so password to crack. So yan daga network ɗina ne wanda ban san me matsalan haka ba, google.com.
Okay, the server did not respond. Please try again. So wannan dai shine amsar mu. Ku dan gafarce ni. Okay. Now, so kamar yadda kuke gani yana ce mana Hure with n 100 points. Mun riga da mu warware wannan category in kunce wannan challenge din. So yanzu muna da point 800, okay? So wannan kenan now, so yan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Da wannan karan shine zuwan ka farko zuwa channel ilimi albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai share din shi zuwa ga yan uwanka, abokananka domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kaga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓa mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.